We love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what up, everyone? It's time for Conversational Hakka here on Icrt. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。这个月我们在教喜欢这个字嘛，喜欢叫做 how. Okay, very simple. How that means like or don't like something. 就变如果不喜欢就变好。OK， 你喜欢冬天吗？因为现在刚好冬天。其实我不是很喜欢冬天你比较喜欢夏天。冬天好冷我不怕热，但蛮怕冷。Do you like winter time? Do you like the cold or do you like the hot? That is the conversation that we're going to teach you right now. So let's hear Leo and Alice. 好寒天麼？好，我當緊寒。我好呢，做得舊啲小男嘅屁股底肚。這個聽起來好像有一個人喜歡，有一個人不喜歡，是啊。Okay, someone likes the cold weather and the other person doesn't like it. 第一句話就是問你喜歡冬天嗎 ？Do you like winter time? 好寒天麼？好寒天麼 ？OK， 寒天就是寒天呐，哈。對啊，其實就是冬天咯。That's winter， 寒天。OK。And then 第二個人說不喜歡，因為我很怕冷，跟我一樣。I don't like it because I'm afraid of the cold. 好，我凍驚寒。好，我凍驚寒。凍驚就是很怕，很怕，不是怕而已哦，而且是很怕，凍驚寒。但另外一個人說我喜歡因為怎麼樣？可以躲在被窩裡面，而且也是啦。那个被子很暖和，对对对，在被子里面其實有一種溫馨的感覺。對。Okay, the other person says, I like it, and I love to be able to hide in the warm blanket. 我好呢，做得久啲，小男嘅屁股底肚，小男嘅屁股底肚。屁股底肚，屁股底肚好像屁股里面不是啦，是暖被，是不是？被子里面，是不是？被子里面。Okay, 屁股底肚 that means inside the blanket. All right, let's review some of these phrases, such as winter, 冬天，寒天，and then a warm blanket, right? So warm, how do you say 温暖？小暖， and then 被子里好了，好，怎么说？屁股底肚 ，OK， 屁股其实是被子啦，底肚就是里面啦。对 ，inside the blanket， 屁股底肚。All right, and this whole month is all about the phrase like， 喜欢。好。All right, let's listen to the conversation again. 好寒天麼？好，我凍緊寒。我好呢，做得久啲小男嘅屁股底肚。It's cold, so stay warm. And that's today's conversational Hakka. 什麼大家？只say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.